আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একই রেসিপিতে 3 রকম নাস্তা। এখানে আমি হাড় ছাড়া মাংস নিয়েছি 2 পিস। এতে 1 চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চামচ সয়া সস, হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে নিলাম। এরপর একটি প্যানে 2 চামচ তেল দিয়ে গরম করে নেব। এরপর লো আছে মাংসগুলোকে সিদ্ধ করে নেব। খেয়াল রাখবেন মাংসগুলো যেন ভালো মতো সিদ্ধ হয়। ভালো মতো সিদ্ধ করে নিলে এমনিতেই খুলে যাবে, কষ্ট করে আর হাত দিয়ে ছাড়াতে হবে না। যখন পানি শুকিয়ে যাবে, সিদ্ধ হয়ে গেলে ঝোড়া করে নেবেন। মাংস ঝোড়া হয়ে গেলে এরপর একটি পাত্রে নামিয়ে রেখে তারপর সেই একই পাত্রে আবার 2 চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ স্বাদ মতো দিয়ে হাফ চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে হবে। এরপর এতে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া দিতে হবে 1 চামচ, স্বাদ মতো ধনে পাতা দিয়ে হালকা ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পেঁয়াজগুলো হালকা নরম হয়ে আসে। ধনে পাতাটা সবার স্বাদ মতো দিবেন। এখন এতে অ্যাড করলাম আরও 1 চামচ সয়া সস। সয়া সসে লবণ বেশি থাকে, তাই বুঝে শুনে লবণটা ব্যবহার করবেন। এখন এর মধ্যে সেই ঝুড়ো করা মাংসগুলো দিয়ে ভালো মতো সব কিছু নেড়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিব। এরপর 2 পিস পাউরুটি নিয়ে চারপাশের লাল অংশগুলো কেটে নিতে হবে। তারপরে ভালো মতো বেলে নিতে হবে। বেলে নেওয়া হয়ে গেলে একটি পাত্রে সেই মুরগির মাংস সাথে আমি মোজারেলা চিজ মিক্স করে নিলাম। এখন সেই পাউরুটির ভিতরে ভরে রোল করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। ভালো মতো পানি দিয়ে 2 পাশের মুখগুলো আটকিয়ে দিবেন, তাহলে ভাজার সময় খুলে যাবে না। এবার একটি প্যানে বাটার নিয়ে তাতে মিডিয়াম আছে রোলগুলো ভেজে নিব। বাটারের পরিবর্তে তেল ব্যবহার করা যাবে, তবে তাতে অল্প তেল ব্যবহার করবেন। এরপর আবার 2 পিস পাউরুটি নিয়ে এক সাইডে বাটার লাগিয়ে নিলাম।
সেই একই মাংস আবার নিয়ে কিছু ক্যাপসিকাম মিশিয়ে নিলাম। এবার পাউরুটির যে পাশে বাটার নেই ওই পাশে বিছিয়ে উপরে মোজারেলা চিজ, পিৎজা মশলা দিয়ে নিলাম। যদি পিৎজা মশলা না থাকে তাহলে এটা ব্যবহার না করলেও হবে। এরপর চুলায় লো আছে প্যান বসিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন খুব বেশি তাপমাত্রা বাড়াতে যাবেন না, তাহলে পুড়ে যাবে। হয়ে গেল ব্রেড পিৎজা। এরপর সেই একই মাংস ব্যবহার করে 2 পিস পাউরুটিতে বাটার লাগিয়ে নিতে হবে। তাতে সেই অবশিষ্ট মাংস ছড়িয়ে দিয়ে করে স্লাইস চিজ দিয়ে স্যান্ডউইচ মেকারে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিতে হবে। যদি কারো স্যান্ডউইচ মেকার না থাকে তাহলে চুলায় প্যানে বসিয়ে মিডিয়াম আঁচে 2 পাশ ভেজে নিলে স্যান্ডউইচ রেডি হয়ে যাবে। হয়ে গেল একই রেসিপিতে 3 রকম নাস্তা। এটা আপনারা ইফতারিতে বা বাচ্চাদের টিফিনে যে কেউ ইউজ করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।